Masarap siya. So, it seems like bumili ka sa labas. Hello, good day mga sunugs na. Welcome back to my channel. So, for today's video, we will make a CHUCKIE Coffee Jelly. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. So, first, 1 liter of CHUCKIE. Next, we have here Nestle cream or any cream will do. 1 cream. Then we also have here condensed. So, any condensada. Then we have here evaporada. So, any evaporada will do also. And we have 2 sticks of Nescafe. So, since I like strong coffee, so that's why dalawang stick yung gagamitin ko. So, it could be 1 or 2, so it's up to you. And then, we also have here, we need Mr. Gulaman, of course. Then, we have here unflavored jelly powder, color black. And then we need choco powder. Then, of course, we need sugar. Then we need also 4 cups of water. So, ito po yung cup na ginagamit ko kanina. So, naglagay na po ako dito ng 4 cups of water. Okay, so we need a pan, of course. And then, apoy. So, yun lang po yung mga gagamitin natin. Okay, let's start. So, first po natin gagawin ay yung black gulaman. So, ilalagay ko lang po tong 4 cups of water here sa pan. So, hindi ko pa po hindi pa na-on yung natin. Yung ano ba to? Parang stove na maliit. So, ito siya. So, again, 4 cups of water, or cups of water lang. Then, gulaman. Okay, let's start, guys. So, ang unang gagawin natin ay yung forest black gulaman. So, here, nilagay ko na po yung 4 cups of water. So, from this one, so nilagay ko na siya dito. And then, hindi pa po siya kumukulo. Opo, hindi pa po siya naka-on. So, i-on natin. Okay, just a moment. So, lagay ko na po siya. Okay, so, of course, i-stir natin siya. So, sa direction po nito, how to cook, so you need to prepare 6. So, kapag mainit na po yung natin, ito, lagyan na po natin siya ng 5 tablespoon of sugar. Then, after that, we will also put the coffee. So, I have here 2 sticks of coffee. Then, mix. So, ito na po, matigas na yung gulaman natin, kaya hihiwain ko muna siya. Tingnan nyo, ganito siya. So, ganito siya yung slice ko. Tapos, nasa sa inyo po yun kung anong shape ang gusto nyo. So, ito po yung ko. Yan. So, hihiwain ko pa yan siya. Na-slice ko na po yung gulaman. So, we will mix it here. Ito po yung lagayan ko. Wala pa kasi akong ibang lagayan. So, now, first natin ilagay is yung CHUCKIE na 1 liter. So, lagyan na natin, ubusin natin lahat. Kasi,
yung partner ko, gusto niya talaga yung Chuckie. Yes. Here. Kaya ubos natin ito. Yan. Ano lang naman. Next to that is yung ano natin, yung evap. Tapos, mix muna natin ng konti. Ay, sorry. Tapos, yung condensed ko natin, lagyan natin. Okay, and then after the condensed soda, we will also mix the cream. Yan. Then, after that one, we will stir it first para pumahalo natin yung cream, evap, tapos yung Chuckie, then yung condensed. So, after nyo pong mahalo lahat, so, ilagay po natin yung ano natin, yung choco powder natin kanina. So, dinisolve ko na po siya ng hot water. So, we will put it this here. Wait. And, here. Yan. Okay, so, after, mix natin ulit. So, make it sure po na na-dissolve talaga lahat. I mean, na-mix talaga lahat yung mga ingredients niyo po. Kasi mas masarap kung na-dissolve or na-mix talaga sila lahat. Ayan. So, after mong ma-mix up yung mga ingredients na yun, sunod natin lagay yung gulaman. So, wait. Parang natatakot ako. So, ganituin ko muna. And, ayan. Yun, oh. So, i-mix natin ulit para masarap. So, yun po. Nilagyan ko po siya ng konting ice or ice cubes. And then, lagyan natin to ng CHUCKIE Coffee Jelly. Okay, so ito na po siya. So, this is the finished product of my CHUCKIE Coffee Jelly. So, teka lang, palamigin natin ng konting-konti. Tapos, I will try. Aww. Wow, masarap siya. So, it seems like bumili ka sa labas. Tapos, ito yung in-order mo, yung choco na flavor, or yung flavor niya ay choco. So, it's really good. So, you better try it. I tried this one at home. Okay, so here. Cheers! I really love it. So, kung yung mga chikiting nyo po ay mahilig sa mga ganito, so you better do this one at home kaysa bumili kayo sa labas, tapos mapamahal pa kayo. So, here, it's worth it. Okay, that's all for today, mga Sulusunas. Thank you so much for watching this video. So, again, I will just put the ingredients in my description box. So thank you so much once again. See you on my next vlog. Bye!